La mañana en que me corrieron, el aire acondicionado de seguros alta vista estaba más frío que de costumbre, y yo pensé, que tonta, que el problema era el clima. Llevaba 26 años entrando por la misma puerta de cristal en la Avenida Américas, en Guadalajara, y ese lunes nadie me saludó. En la lupita de recepción, que siempre me preguntaba por mi mamá. En Héctor, el de sistemas, el que yo le guardaba conchas de la panadería de la esquina cuando llegaba temprano. Las miradas se escurrían de mí como agua sobre vidrio. Yo traía un presentimiento adorado en el pecho desde el viernes, cuando six al licenciado Iván Cordero encerrado 3 horas con los de recursos humanos, y debí haber hecho caso a ese nudo. Pero una aprende a tragarse los nudos. 26 años tragándomelos. A los días en punto cayó el correo. Junta general obligatoria. Sala de consejo. Asistencia inmediata. Agarme la brida por costumbre, porque después de tanto tiempo una ya no sabe caminar sin algo entre las manos, y me form con los demás en el pasillo. Adentro, el licenciado Cordero nos esperaba con su trajectoria y esa sonrisa de medio lado que ponía cuando iba a decir algo que le convenía a él y a nadie más. Habló de reestructuración, de eficiencias, de tiempos difíciles para el sector. Y luego leo una lista. 7 nombres. El mío iba al final, como si lo hubieran dejado para el póster. Renata Solís Ibarra, jefatura de contabilidad. Posición eliminada, efectivo el día de hoy. No me corrieron a gritos. Fue peor. Fue con ese silencio educado de oficina, con 30 personas mirandos los zapatos mientras a una lo arrancaban media vida con una diapositiva de PowerPoint. Yo sabía por qué iba mi nombre en esa lista, aunque nadie lo dijera. 3 meses antes yo lo había señalado a Cordero unas facturas que no cuadraban, proveedores fantasma, montos redondos que olían mal desde lejos. Él me dijo que no me metiera en lo que no me tocaba. Y yo, ingenua, pensé que con calarme bastaba. No bastó. La gente como él no perdona que una haya visto. Cuando volví a mi escritorio, ya había una caja de cartón esperando. Recursos humanos es muy eficient para algunas cosas. Metí la foto de mi mamá, la taza despostelada que decía feliz día de las madres aunque yo nunca tuve hijos, la plantita que había sobrevivido 4 fríos de oficina, y hasta el fondo del cajón, debajo de unos folders, encontré mi cuaderno de recetas. Ferrado de tela florida, con las esquinas vencidas. Tenía años sin abrirlo. Lo metí a la caja sin mirarlo, porque si lo miraba me iba a solta a llorar allí, delante de todos los que fingían teclear. Nadie se despidió. Esa fue la parte que más me dolió, ese lo juro. En el despido, en la voz pastosa de Cordero. El silencio. 26 años de cubrir guardias ayenas, de prestar dinero para las quincinas cortas, de acordarme de los cumpleaños de todos, y 30 personas fueron capaces de hacer de cuenta que yo nunca existí. Salí cargando mi caja por el pasillo largo, el de las luces blancas que zumban, y allí estaba él. Don Fidencio. El velador del edificio, 70 y tantos años, flaco como un carrizo, con su uniforme azul destinido y los leaves colgando del cinto. Llevaba 2 décadas siendo invisible para todos en esa empresa, menos para mí. Estaba parado junto a su carrito de limpieza, con las manos cruzadas adelante, como quien espera un camión que sabe que va a llegar. No me miró con lástima. Me miró con una calma que me desarmó. Se acercó despacio, me quitó la caja de los brazos sin pedir permiso y la puso en la banca del pasillo. Luego se metió la mano al bolsillo del pantalón y sacó algo cerrado en el puño. Cuando abrió la mano, 6 en lave. Vieja, dorada, con el ojo oxidado, de esas que ya no se hacen.
es hora, mi dijo, bagito. Hora de qué, don Fidencio? De respirar, mija. Mi socorro siempre decía que respirar no es cosa de pulmones. Es cosa de alma. Yo me quedé mirando la lave como si fuera de otro planeta. Él me puso en la otra mano un papelito doblado, con una dirección escrita en letra de molde, temblorosa pero cuidadosa. Calle Hortensias 23, Colonia Santa Teresita. Y antes de que yo pudiera preguntar nada más, agarró su carrito y se fue por el pasillo, despacito, como siempre, como si no acabara de cambiar la vida. Para que usted entienda lo que ese lave significó, tengo que regresar mucho. Tengo que regresarme cuando yo tenía 7 años y mi abuela Chol me subía a un banquito de madera en su cocina de Tonala para que la ayudara a amasar. El olor a canela, a azúcar quemándose tantito en el comal, a masa fermentando bajo una servalita bordada. Mi abuela hacía las mejores conchas del rumbo y los vecinos venían con su servalita a comprarla a peso. Yo la veía trabajar la masa con esas manos gruesas, linas de anillos baratos, y pensaba que mi abuela era mega. Que de la harina y de la nata sacaba felicidad. Yo quería ser eso. Repostera. Panadera. Lo que fuera que oliera horno. Pero en mi casa no había espacio para esos sueños. Mi papa trabajaba en una fábrica de calzado y mi mamá lavaba lleno, y los dos me querían, eso nunca lo dude, pero me querían como quiere la gente cansada, la gente que le tiene terror a los riesgos porque ya sabe lo que cuesta quererse. Una vez, tendría yo 12 años, gané un concurso de la escuela con un pastel de 3 leches que hice sola, sin ayuda de nadie. Lega la casa con mi diploma de papel y mi papa lo miró enredo y luego me dijo, Esta bonito, Renata, pero el pan no da para vivir. Tu estudia números. Los números nunca pasan de moda. Esa noche guard mi diploma en el fondo del ropero y algo así me guardo junto con él. En la prepa, la maestra de la cooperativa, que me había probado unas empanadas que le para vender, habló con mis papas en una junta. Les dijo que yo tenía un don, que había escuelas de gastronomía, que existen becas. Yo escuché desde el pasillo, con el corazón hecho tambor. Mi mamá le dio las gracias muy educada. Mi papa no dijo nada hasta el camión de regreso. ¿Tú quieres acabar vendiendo gelatinas en los camelones? ¿Quieres tener 30 años y seguir pidiéndonos para el gasto? No fue una pregunta. Fue una puerta cerrándose. Estudié contaduría pública en la Universidad de Guadalajara porque era lo sensato, porque tenía futuro. Porque siempre puedes hornear los domingos. Pero no horneé los domingos. Los domingos estaba cansada, o estudiando, o sintiéndome culpable de querer otra cosa. A los 22 entré a seguros Altavista con mi título recién en Mikado, y mi papa, que ya estaba enfermo de los pulmones, me apretó la mano y me dijo, ahora sí, mija, eso es algo de que estar orgullosa. Yo le sonreí. Y por dentro sentí clarito como una velita chiquita que todavía me cuidaba prendida soltó su último gemido y se apagó. 26 años. Hojas de cálculo, conciliaciones bancarias, auditorias, juntas donde señores de traje apretado discusión 2 horas por un punto porcentual. Nadie en ese edificio hablaba nunca de cosas con olor, con sabor, con alma. Y yo me decía que así era ser adulta. Que eso era el éxito, tener aguinaldo y fondo de oro. Pero las manos no se olvidan. Las manos son turcas. A la hora de la comida, cuando todos se iban a la fonda, yo a veces me cuidaba en el patio trasero del edificio, un cuadrito de pasta con 2 bancas que nadie usaba, debajo de una jacaranda nisha que daba flor aunque nadie se lo agradeciera. Y ahi, en mi cuaderno ferrado de flores, apuntaba recetas. Las inventaba. Panda lo con Romero.
Conchas de café de olla. Cosas que nunca iba a hornear, pero que escribirlas mi mantenía vida, como esos presos que rayan los días en la pared para no perder la cuenta de sí mismos. Ahí fue donde me encontró don Fidencio, para unos quinzanos. Pasaba con su carrito, ese detuvo, ese recargo en el palo del trapiter y señaló mi cuaderno con la barbilla. Usted escribe recetas, me dijo. No era pregunta. Mi Socorro tenía un cuaderno igualito. Ferrado de flores. Decía que las recetas se apuntan a mano o no sirven, porque la letra de uno también es ingredient. Nadie en esa oficina le hablaba a don Fidencio. La mayoría en su nombre se sabía. Pero desde ese día, cada que nos cruzamos, platicábamos un ratito. Él me contó de Socorro, su esposa, que había tenido una panadería chiquita en Santa Teresita por 30 años. La espiga de oro, se llamaba. Me contó que ella se levantaba a las 4 de la mañana cantando, que decía que el horno era su confesionario, que amasaba sus tristezas hasta que se volvían pan dulce. Cuando ella murió, hace 9 años me dijo entonces, él cerró la panadería con todo adentro. Las charolas, el horno de lina, los moldes, el costal de harina a medias. No he podido en entrar bar, me confieso una vez, mirandos los zapatos. Y es que ahí adentro todavía huela ella. Yo no más lo escuchaba. Y de poquito, sin darme cuenta, le fui contando lo mío. Lo de mi abuela Chol. Lo del concurso del tres leches. Lo de la bica que nunca pedí. El nunca me dijo que había desperdiciado mi vida. Nunca me dio consejos de calendario. No más un día me dijo, a mi Socorro lo habría quedado usted muy bien. Tiene usted la misma turquidad en las manos. Los últimos 3 años en la empresa fueron los peores. Después de que cené las facturas de Cordero, él me agarró de encargo. Me exhibía en las juntas por errores que no eran míos. Copiaba a dirección general en correos por minucias. Y cuando yo entregaba todo perfecto, silencio. El silencio era su arma favorita. Yo me fui apagando sin darme cuenta, como se apagan las mujeres de mi edad, calladito, sin escándalo, para no incomodar. Dejé de ir al cuarto del café. Dejé de reírme. Hubo mañanas en que me veía en el espejo del baño y no encontraba a Renata por ningún lado. No más veía a una señora de traje sastre color humo, con los ojos de quien lleva años pidiendo permiso para existir. Don Fidencio se dio cuenta. Un día me detuvo en el pasillo y me dijo, usted camina como si trajera costales en los hombres. Yo le sonreí con esa sonrisa de compromiso que una domina con los años. Es cansancio, don Fide. Él movía la cabeza despacio. No, mija. El cansancio se cuida de miendo. Lo suyo es otra cosa. Lo suyo es que se está quedando sin air. Esa noche llega mi departamento, saca el cuaderno de flores y lo abrí por primera vez en años. Me quedé mirando una página en blanco un rato largo, con un lápiz en la mano. Y no pude escribir nada. Lo ser y lo volví a guardar. Hay gente que se quema de golpe en la mirada. Yo me estaba apagando de poquito, una conciliación bancaria a la vez. Por eso, la noche del despido, con la llave de don Fidencio quemando la bolsa del suéter, no pude dormir. Me senté en la orilla de la cama a dar vueltas a esa llave entre los dedos, como si de tanto tocarla fuera a solta sus secretos. La parte práctica de mi cabeza gritaba lo de siempre, finiquito, liquidación, la renta, tienes 49 años, Renata, quien te iba a contratar a esta edad. Pero abajo de todos esos gritos había una voz chiquita, una que yo creía muerta desde el ropero de mi infancia, y esa voz no más decía,
Eran como las once y media cuando agar las laves del coche. Guadalajara estaba mojada y vacía, con ese olor a tierra que deja la lluvia de mayo. Cruz media ciudad siguiendo el papelito. Calle Hortensias 23. Una casita de los de antes, con la fachada despintada color crema y una bugambilia comiéndose la barda. Y un lado, con su cortina de metal y un letrero de lámina muy lavado por el sol, apenas así lea. La espiga de oro. La cerradura estaba turca de tantos años. Tuve que menos dos, tres veces, hasta que se dio con un trenido suave. Levant la cortina y entré. Olía a madera, a arena vieja, a canela dormida. Encendí la luz, un foco amarillo que parpadeó como despertandos, y se me apretó la garganta. Todo estaba allí. Las charolas apaladas, los moldes de rosca colgados en la pared por manos, el horno de lina al fondo, negro y noble como un animal acado. Una báscula antigua de aguja. Un mandil colgado de un clavo, con manchas de vanilla que el tiempo había vuelto color miel. Aquello no era un local abandonado. Era una vida detenida a media respiración. Sobre la mesa de trabajo, debajo de un frasco de botones, había un sobre con mi nombre. Adentro, una carta con la letra de molde de Don Fidencio. Renata. Mi Socorro decía que esta panadería tenía alma, Quebec las paredes se iban guardando cada amasada y cada suspiro y luego los devolvían multiplicados. Cuando ella se me fue, yo no pude volver a entrar. Pero el día que la sixa usted apuntando recetas debajo de la jacaranda, la reconoce. Usted tiene la misma lumbre. Este lugar es suyo ahora. No es caridad. Es justicia. Usted es panadera, aunque el mundo se haya pasado la vida diciendo que no. La vida es muy corta para amasar el pan de los sueños ajenos. Fidencio. Me senté en el banco de madera y lor como no había lorado en el funeral de mi papa. Lor de tristeza y de algo más que tard en reconocer porque hacía mucho que no lo sentía. Era esperanza. Cuando se me acabaron las lágrimas, sin pensarlo, abrí el cajón de la mesa. Había un lápiz macho y una libreta de socorro con recetas a mano, la letra peculiar, los margins linos de notas. Menos azúcar se hace calor. Este pan le gustaba fide. Agar una hoja en blanco y escribí, con la mano temblando, pan de lobe con romero. Mi primera receta en años. Estaba chueca la letra. No importaba. Era mía. Y por primera vez en no sé cuánto tiempo, sentí que el me ligaba hasta abajo. Empecé con una línea de ese librito y seguí con todo lo demás. Cada mañana volvía a la espiga de oro como quien vía misa. Barrinuvanos de polvo. Ingres las charolas. Lujable el horno como si lo habla un viejito malhumorado, con paciencia y con respeto, hasta que una madrugada de junio agarró lumbre pareja y el local enteró oleo otra vez a pan. Ese olor me dobló las rodillas. Era el olor de la cocina de mi abuela Chol. Había cruzado 40 años para venir a encontrarme. No lo voy a mentir, el miedo no se fue. El finiquito me alcanzaba para unos meses se me apretaba el cinturón, y hubo noches enteras de hacer cuentas en la misma libreta donde apuntaba recetas, los números de un lado, los sueños del otro, peleándose la página. Pero cada vez que el miedo me ganaba, iba el clavo donde seguía colgado el mandil de socorro, lo tocaba tantito, y me acordaba de que antes que yo, allí había vivido una mujer que se atrevió. La primera venta fue casi un accidente. Cheo, la sobrina de Don Fidencio, pasó una tarde con su niño de la mano y me encontró sacando una charola de conchas de café de olla, de los de mi cuaderno, los que nunca habían existido más que en tinta. Probó una ají parada y se le llenaron los ojos de agua.
Saben a la casa de mi tía, mi dijo. Vendame todas. Lucabra 80 pesos por la docena y cuando ese fue mi sente en el banco y lor otra vez, pero ya eran lágrimas de otra familia. No era por el dinero. Era que alguien había probado algo hecho por mí y había encontrado allí un recuerdo, un valor, una cosa. De allí, todo fue de boca en boca, como así hacen las cosas buenas en los barrios. Cheo le conto a sus comadres. Las comadres a la señora de la estética. Yo abrí una paginita de Facebook con fotos mal tomadas con mi celular y empezaron a caer encargos. Roscas para cumpleaños. Pan de muerto en octubre, que ese mi agotaba desde el día 15. Un café del centro me pidió sutural conchas 3 veces por semana. Aprendí a decir que si cosas que la Renata contadora habría tachado de la cura. A los 6 meses se pagaba la renta del local, porque mi empeño en pagar renta a don Fidencio ant el resolver cada vez que lo ponía el sobre en la mano, y hasta contrat medio tiempo a una muchacha para el mostrador. Pinté las paredes de color crema, cambié el foco por luz buena, pero no toque la esencia. El mandil siguió en su clavo. La báscula de aguja siguió pasando. Socorro siguió en su casa. Pasaron 2 años. La espiga de oro volvió a ser lo que había sido, el corazón con olor a canela de Santa Teresita. Los viajeros del barrio venían por su birro de las 7 y se quedaban a platicar. Los niños salían de la primaria dirigido a la vitrina. En un periódico local salió una nota, panadera rescata horno de lina con recetas de autora, y yo miré a carcajadas la primera vez que la ley. Autora. Yo. La señora invisible del cubículo. Don Fidencio venía menos seguido porque las rodillas le cobraban las desveladas de toda una vida, pero cuando venía, caminaba por el local despacito, tocando las charolas con la punta de los dedos, como quien visita una capilla. Yo creo que en su cabeza la panadería seguía siendo de Socorro. Y en cierto modo así era. Ahora era de las 2. Una mañana, acomodando un estante alto, encontré una caja de lámina que no había abierto nunca. Adentro, entre recibos amarillos, había una fotografía. Blanco y negro, doblada de una esquina. Un Fidencio de unos 40 años y una Socorro de risa enorme, parados frente a la panadería el día que la inauguraron, él con el brazo atado sobre los hombres de ella con las manos enjaranadas hasta los codos, y entre los dos, cargado a 4 manos, un pastel de boda de 3 pesos. Atrás de la foto, con letra de mujer, decía, nuestro primer pastel y nuestra primera casa. 1981, allí mismo ese me dio una idea que no me soltó. No era un encargo. No tenía fecha de entrega en precio. Pero con esa certeza rara que dan las cosas importantes, que iba a ser lo más serios que yo hubiera hecho en la vida. Durante semanas, entre pedidos, trabajé en secreto. Busqué la receta del pastel en la libreta de Socorro hasta que la encontré, pastel de novios, decía, almendra y naranja, y el margen, en letra chiquita, el favorito de Fide. Lo hice 3 veces hasta que me quedó. 3 pesos, bitón de claras como el de antes, azahores de azúcar modelados a mano, 1 por 1, hasta las 2 de la mañana. El día que lo terminé senté frente a el y lor despacito, sin escándalo, de pura reverencia. Lujaba la don Fidencio y le dije que viniera el domingo, que tenía algo que enseñar. Luego con su saco bueno, el café de pana con parches en los codos, y las manos le temblaban tantito cuando le di su té de canela. Lo leva la trastienda, donde el pastel esperaba debajo de una manta de cielo. Lo tengo en regalo, le dije. Él me miró con esos ojos cansados y buenos. Renata, usted no me debe nada. Ya sé, le contesté. Pero a él sí.
quite la manta. Don Fidencio ese cuedo inmóvil, como si hasta respir pudiera romper el momento. Miró el pastel, los 3 pisos, los azahores, y luego vio la fotografía de 1981 que yo había puesto en un marquito junto a la base. Se le llenaron los ojos y así le derramaron sin avisar, y tuvo que agarrarse de la mesa con los 2 manos. Como, me dijo, con un hilo de voz. Como supo. Encontré la foto, le dije bajito. Lo demás fue la libreta de ella y el cariño mío. Nos quedamos calados un rato largo, los dos, frente a ese pastel que olía a almendra y naranja y en 1981. Hasta que él se volteó y me agarró la mano con esas 2 manos de papel. Usted no me regaló un pastel, me dijo. Usted me la devolvió a ella un ratito. Y usted, le contest, apretando los dedos, usted me devolvió a mi completa. Hoy en día me levanto antes que el sol. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero. La panadería está más calada y esa hora, antes de los pedidos, antes de que el mundo se acuerde de que existo. Prendo el horno, me pongo mi mandil, que ya tiene sus propias manchas color miel junto a los de socorro, porque ahora los dos cuelgan del mismo clavo, y mientras la primera masa fermenta me tomo un café junto a la vitrina viendo amanecer Santa Teresita. A veces todavía me llegan ecos de la otra vida. El zumbido de las luces blancas, la voz de cordero, el frío del aire acondicionado. Por cierto, que 2 años después de mi salida la aseguradora terminó en los periódicos por un fraude de proveedores, justo las facturas que yo sin él, y que cordero lo corrieron a él, pero sin llave, sin carta y sin nadie esperándolo en el pasillo. No le voy a decir que no sentí nada. Sentí paz. Porque para entonces yo ya había entendido que la mejor respuesta a los que te apagan no es el pleito. Es la lumbra. Hace un mes entró a la panadería una muchacha de unos 20 años, Itzel, con un sudor de segunda mano y los dedos inquietos. Me dijo que me seguía en Facebook, que ella hacía pan en su casa, que yo algún día aceptaba aprendices. Tenía en los ojos esa cosa quieta y salvaje que yo conocía de memoria, porque la había visto 40 años en mi propio espejo, pidiendo permiso. Le dije que sí. Le dije que empezara el lunes. Porque a mí alguien me abrió una puerta cuando ya nadie daba un peso por mí, y las puertas que a una le abren no son para quedárselas. Son para dejarlas abiertas. Anoche, ya cerrando, mi 6 reflejada en el cristal de la vitrina. El chongo de checo, arena en los cachés, en el cuello, hasta en las pestañas. Y mi 6 viva. No rica, no famosa, no perfecta. Viva. Esta. Mía. Don Fidencio me dijo una vez que las puertas correctas se abren a la hora correcta, pero que el valor de cruzarlas lo tiene que poner una. Tard 49 años en entenderlo. A veces la puerta está de veras, vieja y oxidada, en la calle Hortensias. A veces es un cuaderno ferrado de flores en el fondo de un cajón. Y a veces es nomás el momento en que una deja de pedir permiso para ser quien es. Si usted que me escucha guardo algún sueño en el fondo de un ropero por sensatez, por miedo o por complacer a alguien más, oigan bien esto. No espera que la vida así lo recuerda la mala. La seguridad que cuesta el alma ser carísima, y ningún sueldo repuan los años que una pasa siendo invisible. Nunca es tarde para volver a empezar, pero si es tarde para empezar mañana. El trabajo digno alimenta la mesa, eso es cierto y hay que agradecerlo, pero los sueños alimentan la vida, y una necesita las 2 cosas para no morirse de hambre por dentro. Y si un día le toca ver a alguien apagándose caladito en una esquina, si usted el don Fidencio de esa persona.
A veces una ley vieja, una palabra a tiempo, una puerta abierta, valen más que todos los consejos del mundo. La ley de la espiga de oro la traigo colgada del cuello desde hace 2 años. Ya no abro la cortina, porque la cambié la cerradura por una moderna, pero la traigo ahí, pegada al pecho, para no olvidar quien me la dio, en I quien la calento 30 años con su trabajo. En I quien soy yo desde que la jair aquella noche de lluvia. Me llamo Renata Solís. Soy panadera. Y por fin estoy en casa. Hoy, cuando saco la primera charola del horno y el local entero la canela, pienso en la mujer de traje color humo que se vea en el espejo del baño de seguros alta vista y no se reconoce. No leg aquí por suerte. Leg porque, sin darme cuenta, fui sembrando cada cosa que después me tocó cosecar. Cuando cine las facturas chuecas de Von Cordero, supe que me había costar caro, y me costó el empleo. Pero esa misma rectitud, esa terquedad de no firmar lo que estaba mal aunque todos miraran para otro lado, fue la que 2 años después de yo Cordero sin trabajo y me dormida con la conciencia tranquila. Una pega por lo que hace, para bien y para mal, y al final las cuentas siempre se acomodan. Tard 40 y 9 años en entender que ser buena persona no era suficiente si no lo ponía cabeza. Don Fidencio me dio la ley de la espiga de oro, sí, pero la ley no horneaba sola. Me tocó a mí aprender a leer el horno de lina, a sacar números en la misma libreta donde apuntaba recetas, a saber cuando decar que sea un encargo y cuando cobrarlo bien para no morirme de hambre por andar regalando mi trabajo. El carino abre la puerta, el bien juicio es el que te mantiene adentro. Si yo no hubiera usado la mano que aprendí en 26 años de contadora para lavar mi propio negocio, ese local lindo ese me habría quedado en 6 meses por pura ilusión sin cuentas. Y luego está lo más difícil, que es aguantar. Hubo madrugadas en que el miedo me ganaba y quería devolver la leva don Fidencio y buscar otro cubículo donde volver a ser invisible. Lo que me sostuvo no fue Valencia de película. Fue tocar el mandil de socorro colgado del clavo y acordarme de que una mujer antes que yo también tuvo miedo y de todos modos ameso. El temple no es no tener miedo. Es seguir amasando con las manos temblando. Si algo le digo a usted que me escuchó hasta aquí, es esto. Suida su palabra y su rectitud aunque cuesta el puesto. Porque la dignidad es lo único que nadie lo puede meter en una caja de cartón. Pero no se quede solo en la buena intención, aprenda, hagas manoso, use la cabeza para que sus sueños no se le muran de inocentes. Y cuando leguen las madrugadas oscuras, y le juro que leguen, no se rinda en la última cuadra del camino. Renata Solís pasó media vida pidiendo permiso para existir. La otra media la paso horneando sin pedir permiso a nadie. Entre una y otra solo hubo una ley vieja, un velador turco y la decisión de cruzar la puerta. Esa decisión, cream, también es suya.